पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तिरैरङ्गैस्तस्तभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवयितै यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्निनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम वित्युक्तिं विदेम ओम शांति 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 ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आससप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षत फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्त ओम शांति 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಿರಾ ಇದೀರಾ ಹರಿ ಓಂ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಗುರುಳೆ ಗುರುಳೆ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ಸುಷ್ಠುವಾಗುಂಸಸ್ತನೂಭಿः व्यशेम देवयितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति. Good, thank you. So we are in the Mahanyasa episode, a prayaschitta karma and a preamble before we start Rudra Abhishekam with Namakam, Chamakam, Purushoktam, Sri Suktam, Bhusuktam, Nila Suktam, and so on. So, depending upon the affording of time schedule, we can keep on doing Abhishekam to Paramatma because Shiva is said to be Abhisheka Priyo Shivaha, Alankara Priyo Vishnuho, Namaskara Priyo Bhanuho, etc. So these are all the clues, the key things that our rishis have found out through their dhyana, through their tapas, what pleases best to the respective deities, although they are all from Sat. Ekam Sat tad vipraha bahudha vadanti. And who are eligible, or rather who are those who will representative way praise this Rudra or anybody, that also has been given to us, and we have to appeal to Paramatma, who is a Maheshwara. He is the super lord of all lords. He is the controller of all controllers. He is the governor of governors. He is the Yati of Yatis. And he is Ekaiswarye Sthitaha. He has got unique Aiswarya. What is unique Aiswarya? Yoga. Yogeshwara, because all other things will disappear.
But whatever you have achieved through yoga and meditation, that will be a permanent one, as we as all yogins tell, because yoga tatra yujyate. Yogena ante tanutyajam. Kalidasa says, of course, while being a boy or girl, learn. When you are adult, enjoy the bhogas. Then afterwards, bhogenante, yogenante tanutyajam. Because we cannot like many things in the world so constantly. We are only having a temporary attraction and fascination and passion to things. Therefore, there is a beautiful expression in our Mahanyasa that Aradhito Manushyahi Tvam He Maheshwara Devai Deva Asura Adibihi Suddhaihi. Already, see, so Devas, Asuras, and all Kinnaras, Kimpurusha, all people have revered you. And what is my lot? My lot is Tvam Bhaktya Radhayami. I am going to respect and revere you and do puja to you. Bhaktya Tvam Aradhayami. I am trying to use my limitations of bhakti, because bhakti is a ocean and we don't know the kinds of bhakti, the heights of bhakti, rather the depths of bhakti. But whatever the man tries to do best in the bhakti lore is itself is highly pleasing to the Paramatma. Therefore, here bhaktya tvam aradhayami. So what is the lot of Maheshwara? Mam Gruhana Maheshwara. Aya Paramatma, you have got to admit me into the portal of your bhaktas, because I am trying to do the aradhana. See, A plus Radha is aradha. Radha is for fetching something positive. And A means samantat, all round. All round samara sam. That is what is called as bhakti. Aradhana is bhakti. Because in Bhagavatam we have come to know there are Navavida bhaktis by which we are able to please Paramatma, one. And in Saundarya also we have got 13 Vidha bhaktis evinced. So the Parameswari has no choice, something like our stomach. Our stomach has no choice of the menu, but whatever the tongue, eye, other indriyas admit, that will be the food deposited in the bag. That is Jatharam. See, Jataram. You know, the word Jatharam in Sanskrit is interesting because Takara is there. So Jatharam is the sack, is the bag into which everything is put, either medicine or food or a drink, whatever you are doing with, all that goes to stomach. Something like Sarvadeva Namaskaraha Keshavam Pratigacchate. So stomach is the Keshava. Stomach is the Agni, Jatara Agni, we call it. So we are all having the modes. However, you do it and you are definitely bettered. So with this kind of introduction, we are just in the episode of Shiva Sankalpas, a most important transition point from Atmaraksha and getting on into the procedures of the Mahanyasa is Shiva Sankalpa. So it means Sankalpa must be good. Sankalpa must be rewarding. Sankalpa must be encouraging. That's why we say Shiva Sankalpas, not 1, 2, 3, but we have selected the Shiva Sankalpas. So there is a selection made, and actually in the original, that is in the Shukla Veda, Samhitas, Madhyandina, for example, as a 34th chapter,
we have only 6 mantras. Tanme Manasya Sankalpamastu, and that is separately taken up, is considered as the Siva Sankalpo Upanishad. Upanishad is dharma. That's why Yav Upanishadsu Dharmaha Te Mayi Santu. We say whatever dharmas pronounced, proclaimed, enunciated, explained, etc. in Upanishads, all that dharmas must come and settle in our practice of our daily life, so that we will have a positive journey to the goals of life. So in this, we have come up to the 30 sankalpas, slowly, gradually learning. And I think 6 more are there, wherewith we will be, no, 8 more are there, where we will be coming to know but another few more are there, where we are trying to impress Paramatma that all in all, we should have the Sankalpa Siddhi. You see, Vikalpa Siddhya, Vikalpa is the opposite. Sankalpa is the positive. So, it is said in Bhattara Subhashitas or elsewhere also told, so, Natu Prarabhyate Janaihi Vighna Bhayena, and Prarabhya Muttama Janaha Naparityajanti. That is, generally all people are afraid that they may be able to break or not able to fulfill their desires. But those people who are little confidence will start that, oh good, we shall do it like that. So, Prarabhya Uttama Janaha Naparityajanti. In Madhyama Janaha Prarambha Martare, Madhyadalli ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. But ಆದರೆ ದೇವರ ಅದೃಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. So we are all going on with that. Now the other day we have seen that we have to learn 4 Vedas and Vedangas. Why? Because Sarva Shastramayam. It is all containing lot of scientific knowledge within, couched with so much of knowledge. And it is not my statement or anybody's statement. Vidvamsas, with all agreement, coherently agreed that the Vedas, Vedangas, etc., they are all filled full with the reasoning knowledge. No knowledge is without reason. Even in philosophy also, you have got philosophical reasons, philosophical output, etc. Therefore, the term Viduhu in the 29th one, Viduhu tells you it is a product or thinking established by the Vidvamsas. Who are Vidvamsas? Vidvamsas are those who are Doshagno Vaidya Vidvamsam. Dosha andre diagnosis. A Vidvamsa is able to locate where things have gone wrong. And a doctor is able to also determine where the body has gone wrong, where the infection stayed, and how the treatment could be done. So diagnosis is an important aspect either for a doctor or for a scholar. Therefore, the act that the Vidvamsas would be able to produce is what is called as with is knowledge, with is to know. And not only that, this knowledge does not stop with 4 Vedas, but Itihasa Puranaha. So there are Puranas and Itihasas also add as part of commentaries for the knowledge that has been enunciated in our texts. Therefore, the entire source for our Siva Sankalpas could be found in all these scriptures. And adalla admele, now we make an appeal to Paramatma that they should Maririshaha, Mano Mahanta Matamano Arbhakam,
mana uchantamuttamana uchitam manovadhihi pitaram mota mataram priyamanastanuvo rudra ririshaha. He Rudra maririshaha. Aya Swami, don't give them trouble. And also pitaram ma vadhihi. Vadhihi means causing injury to the departed fathers or fathers. Or pitaraha andre elders. So senior people ge ಯಾವ ತರಹ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ in senior people, what would happen? The faculties diminish slowly and stamina reduces, strength reduces, power of tolerance also will reduce. On the other hand, sisa ata ಅಂತಾರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಂಗರ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೆಷರ್, ಕಾಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ the presence of the elders in the house will be a boon. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಆದಷ್ಟು ತಂಪಾಟಿಗೆ ತಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾ ವಧೀಹಿ, ಅಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ that will give problems for the youngsters in the house. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು. ಆ ಬರದೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ. ಆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಇದೆ. ಮಾನಸ್ತು ಕೇತನಯೇ ಮಾನ ಆಯುಷಿ ಅನ್ನೋದು 2 times it is there. Anyway, now the next one we have read also, and we just have to introduce that. So Sivalinga avare odi ಋತಗುಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಋತಗುಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಲಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಸ್ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ತದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೆ ಮೀಡುಸ್ತಮಾಯ ತವ್ಯಸೆ ವೋಚೇಮ ಶಂತಮಘಂ ಹೃದೆ ಸರ್ವೋ ಏಸ ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ who is there. For example, another example I'll tell you my own. When I visited the building, UN building in Chicago, where Vivekananda has attended the Parliament of Religions and gave talk beginning with the brothers and sisters of America, etc. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿದ್ರು, this is the play hall where so and so. Then ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಯಾವನ್ ಕೇಳಿದೆ. I mean, actually before you went, I asked them, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, he gave the first talk in America here in the where is the hall and all that. Then that guard there and others, 1 or 2 more people said, who is Vivekananda? Then it required some time for me to explain to him who is Vivekananda. So ಆ ತರಹ ಆಗದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಋತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. But who is this param? Who is this Brahma? He is a Purusha. He has got anthropomorphic figure. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿರ್ಗುಣನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ಸು ಬರೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Therefore, we must want him to take a picture, take a figure. So what is the figure? You can imagine Purusham. And ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪುರುಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಆರ್ ಪುರುಷ. But who is this fellow
Param Purusham. He's a Parapurusha. Pare Purusha means a supreme human being. And how is he looking like? Krishna Pingalam. So Pingala is reddish or white, different color. Krishna is dark. So otherwise it is called as Surya Bhagavan, who undergoes two phases. Otherwise it is called Chandra, who undergo two phases, waxing and waning. For example, for Surya Bhagavan, Uttarayana Punya Kaladalli tumba bright agirtane. You have plenty of light outside in the atmosphere. There is no dearth for light and luster and radiance and thermal power and all that. But during Dakshinayana, dull. The nights and days, they change. See, night and day, extreme day is June 21st. Anta. Now the days go on increasing. On June 21st, you will see the longest day. And again, in September 21st or so, the day and night the same. But on December 23rd or so, 21st, the night will be more. The night duration is more. Like that, there is that kind of distribution of the light in us. So, Purusham Krishna Pingalam Andre, adu nature. Purushanige Krishna Varna, Pingala Varna. Pingala Varna, I think, is a brightness. So Krishna Varna andre darkness. So dulling. And moreover, our Shiva Yantavaran, in spite of this kind of Krishna Pingalatvam, and in fact in Namakama also, Gita Varenvarthenanta Arunavu Tababhrusu Mangalaha. So this Rudra in the first Anuvaka, he is Ghora, Ghoratara, and he is having the Manyu, and he has got all weapons in him. So other than that, we are afraid of him. But so we don't want our friend to be terrifying us. Hey, Sako in Gopa, Matado, like that we try to cow down him. Hey, Gopa Balapa, Matado, and Banditini, Estudio Satman Nodu, and then now trying to reduce his anger and become normal in his talk. Even like that, even Krishna was also asked by Arjuna in 11th chapter, Ayya Swami, in Viswarupa Nodidre, I can't remain friend with you. If you want to be my friend, or I want to be your friend, you become normal. Then I can put my hand over your shoulder. Anta Anuritya Gilidre. And one has to cow down. Admele, your Mahatma Yaru Andre, Purusham, okay, Param Purusham, Amele Urdhvaretam. He has got that Retas ejected upwards. And Virupacham, Virupa andre Muru Kannagalu. Vandu Yaradu Muru. Therefore, he is called Virupa Atsham. Aksha andre Kannu. Chakshu andre eyesight. So, avrige now nododakke Muru Kannugalanda kanstane. That's why he is called as Mukkanti and heltivalva. Triyambakaha. Mukkanti. Adukosa Tridalam, Tridalakaram. Trinetram, Triyayudam, etc. 333 is there. So he is called Virupaksha. But however, ultimately, what is the Paramatma Swarupam or Rupam? Rupa andre form. Rupa andre beauty. Rupa andre concretized form. So Viswarupa, the entire universe itself is the manifestation of Paramatma. Elidane Rudra, Elidane Shiva, or Vishnu, or andre no. Hengidanadre Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayetu Sarva Vignopashantaye. Ellaru begane helodakagate. Shuklambaradharam Vishnum anta. Adenu avrenu Ambara andre Akasha. Ambara andre dustugalu. That means robes, dress, attire. ಅದು ಶುಕ್ಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ, ವೈಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಸೊ ಪೀತಾಂಬರ ಅನ್ನುವಾಗ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ವಿಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಆ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣುರೇ. ಆದರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
That's why Ugram Veeram Mahavishnu Jwalantam Sarvatomukham. Understand? Ali bari Vishnu alla alliro nemu yari Maha Narasimha Swamige yenu complimento Ugram Veeram Mahavishnu. You please underline that word Mahavishnu. Andrenu ella Vishnu Swarupagalal Tanninda bandide and Tanu ella Devatagalli Vishnu Rupanagi idane. Therefore, Indra is not different from Vishnu, and Vishnu, that's why Idam Vishnur Vichakrame. And ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರಃ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಈ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫಾರಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಯು ಆರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಭೇದಗಳು ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿ ಥೀಸಿಸ್ ಆಫ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ and everything. So ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ. We are never the owners. We are all temporary owners. But all we put a board, name plate ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು only temporary. Anytime you can be removing. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿವ. ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಓ ಶಿವ, ಯು ಆರ್ that, so give me that. And in the next one also, which our Sivalingaya repeated, ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಕದ್ರುದ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ always put this as a mark of in his email, that ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೆ ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ತವ್ಯಸೆ ಓಚೇಮ ಶಂತಂ ಹೃದಯ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಓಚೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ನಮಭುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಭುಕ್ತಿಂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ there is nothing more sacred, more valuable than you are submitting namaskara to them. Whenever you want to submit your namaskara, your presence is registered. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವರು, ಯಾವುದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಅಂತದ್ದು, ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು, ಅಮೆರಿಕನ್ who turned as sage, I just not getting, ಅವ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನರಿಂಗ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ತರಹ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಶಂತಮಗುಂ ಓಚೇಮ. ಶಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಓಚೇಮ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಶ್ ದಟ್ happiness, peace be to Indra, Varuna, Agni, Soma, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ, ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ಆ ಸುಖವಂದ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಓಚೇಮ ಶಂತಮಗುಂ ಹೃದಯ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕದ್ರುದ್ರ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರೂಪ ರುದ್ರ. ಪ್ರಚೇತ ಅಂದ್ರೆ is a Prajapati directly, and but in spite of their highest official status, who are they? Meedhushtamaha.
Midrishtamaha is highly compassionate, never inimical to anybody. God is not enemy to anybody. But we create enmity with them and we stop worship and we do it. And that is our funeral. But God has got equal attention to all people in the world, as we are seeing in the sun or in moon. Moonlight, there is no hiding of sunlight or moonlight. There is no hiding of the Agni. Adrinda, all gods are Midhushtamaha. Midhushtama yatavyase. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶಾಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಶ್ ಪೀಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಿರಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ. ಆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. Then he wanted a particular drug or aushadhi, mulika, available only in the Indra's Nandanavanam. ಆ ನಂದನವನದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಡ್ರಗ್, ಆ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಸೈನ್ಯ ಬಂದು ಅವನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. He will have no time to eat that, but only to fight and resist that. So adrinda when Krishna and Arjuna came for walking, and Agni approached, asked them, Krishna, Arjuna, both are you there? I am suffering from this indigestion, so kindly help me when I am eating that, consuming that in the Nandanavanam. The gods, the Indra's Sainyam might come. You look after that and protect us. So, Chantamagum Hrudayanavaga, Avaganagate. So, Nangenapa, we have just come for walking. We don't have any weapons to do anything. So, how do we do? Then Agnideva presents the Sudarshan Chakra for Krishna, and the Gandiva with Akshay Tunira to Arjuna. He makes them armed Arjuna, armed Krishna, and then taking their grace and permission, he just jumps into the Nandanavanam and does it. So this is how the episode you all know, but still I am making you to remember to say that even gods have got to be armed or supported for their good things. Therefore, so Midhushtamayata. And who is this Rudra once again? Sarvaha hi eshaha. Please note down the splitting. He andre indeed. He andre nijavagiyo. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. Without having any doubt. Without having any doubt. So he is there. And Sarvaha, he is all in all. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರುದ್ರ ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ರುದ್ರ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ. And so Rudra is equal to Agni is equal to Aditya. Another equation. And that's why it is Sarvohi Agnihi Aditye Tishtante Ondu. And Apas Sarvaha Aditye Tishtante. All water remains in that. So water namge ellinda baratte? Syam hima, syam grunena, syam anta Saura Suktalli baratte, Mahasauradalli. Saura Sukta from Rigveda and Aruna Prashna from Yajurveda. So both Rigveda and Yajurveda have got a great praise offering to Surya Bhagavan. If Rigvedan you are, make upasana of Mahasauram, Yagnam, Parayanam and all that. If you are Yajurvedic fellow, go with the Aruna Parana. But whether you are a Rigveda or Yajurveda, no matter. Because Surya Bhagavan is common God to all these people. We should not build wall. We should build bridges among the Vedic knowledge. But at one time,
there was that kind of demarcation line, something like the Germany border line or something like that. So no, we should not have that kind of wall. Adrinda sarvo hyesha rudraha, adrinda tasmai rudraya namaha. That kind of Rudra, we make namaskaram to him. So up till now, you have got introduced to the concept of Rudra, the picture of Rudra, the quality of Rudra, the power of Rudra, and the karuna of Rudra, of all that, and the universal form of Rudra. Thereby, what more you want about Rudra? Therefore, we are given the impression that we can definitely trust the Lord Rudra and see that we are all connected to Rudra. And when you are connected to Rudra, you are the devotee par excellence, and we are able to have that Mruda. See, Rudra is also called Mrudeswar or Mrudani. Mrudani is Parvati, Mrudaha is Shiva. So you have got a beautiful large temple in Dakshina Kannada also. It's called Marudeswar, where there is a beautiful ocean, and where you can take even Samudra Snanam and have the tower of the temple is remarkably Hindu architecture and engineers, and that is 222 feet tall. And even today, such a high gopuram is standing unbroken. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ವೆರೆವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಓಷನ್, ವೆರೆವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಗಂಗಾ ರಿವರ್. ಸೊ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಹತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಈಶ್ವರೂಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಶಿ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹರಿದ್ವಾರ್. ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-20 ಫೀಟ್ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಐಡಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ತವ್ಯಸೆ ಇದೆ ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಅಂತ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಟ್ ಮೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಗಾಡ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವಾನ್ ಭವತಿ. ಸೊ ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಲೂ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಗುರುಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮ ಇತ್ಯುಪಾಸೀತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಸ್ತು. ಈ ನಮಃ ಅಸ್ತು ಅನ್ನುವ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟಿಕೆಟ್, ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಬ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಆ ತರಹ ಅಸ್ತು, ನಿಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್. ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿವಮಯವಾಗಿರಲಿ. ಶಿವಮಯಂ ಭವತು ಅಂದ್ರೇನು? ಶಾಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಏನಪ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಾ ಊಟ ಮಾಡು ಅನ್ನುವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಜ್ಞಾನಂ. ಗುರುಡೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ವಾದಿ ಸೀಮತಾ ಸುರುಚೋವೇನ ಹಾವಹ ಸುಭಜ್ನಿಯ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾ ಸದಶ್ಚ ಯೋನಿಮಸತಶ್ಚ ವಿವಸ್ತನ್ಮೇ ಮನ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಂಕಾರಪ್ಪನವ ನೀನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ. ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್. ಶ್ರೀಮತಃ.
श्रीमतः श्रीमतः सुरुचो वेन आवः सुरुचो वेनावः सुरुचो वेनावः स्वबुद्धिया उपमा अस्य विष्ठाः सबुद्निया उपमा अस्य सबुद्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतः च योनिम् विष्टा सतश्च योनिम् विष्टा सतश्च योनिम् असतश्च विवः मसतश्च विवः मसतश्च विवः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಫಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿರೋ ಫಲ ಒಂದು, ಪಾರಾಯಣ ಫಲ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಯಃ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಓಂ ಯಃ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಓಂ ಯಃ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಮಹಿತ್ವಾ 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 ಏಕಯಿತೋ ಏಕಹಿತೋ ಏಕಹಿತೋ ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ರಾಜಾ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ಯ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ಯ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ಯ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಃ ಚತುಷ್ಪದಃ ದ್ವಿಪದಃ ಚತುಷ್ಪದಃ ದ್ವಿಪದಃ ಚತುಷ್ಪದಃ ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್. Now you understand. I am just speaking. Yeah. So now, see how about the knowledge about Brahma, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. That's why ಜ್ಞಾನಂ is knowledge. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಜ. It is coming from Brahmadeva. See, Paramatma Narayana, as we see in Bhagavatam, gave all four Vedas or Vedas to Brahmadeva. And Brahmadeva gave those Vedas to Rishis. Rishayaha, through their tapas, they were able to be in touch with Brahma, and they got that high knowledge from Brahmadeva. That's why they said, Gnanam Brahmajam Prathamam Purastat. Earlier, Prathamam, but first foremost, was from Brahma. And Visimataha Suruchaha Vena Avaha. So, Brahma yaru andre Suruchaha, tumba bright and brilliant. Vena also is another name for Brahma. And Anta Brahmadevanu, Suruchanagirvanu, Vidvamsanu Agirva Brahmadeva, yen ಮಾಡಬೇಕು? Avaha, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. He has got to, knowledge comes to you, but that knowledge must not be a danger for you. That knowledge must be a kind solace and support for you,
then only the knowledge is really covetable. ಭಯಂಕರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಂತಿಪ್ರದವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಖ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ತಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಕೆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರೇ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆವಹ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಸಿ ವೇನಃ ಸಹ ಆವಹ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಾ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಯಾ ಅಸ್ಯ ಉಪಮಾ ಇಷ್ಟ ಸತಃ ಯೋನಿಃ ಅಸತಶ್ಚ ವಿವಹ. ಸೊ ಯೋನಿಃ ವಿವಹ ಈ ಸತ್ ಅಂಡ್ ಅಸತ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸತ್ ಅಂಡ್ ಅಸತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸ, ಅಸದ್ವಾ idamagra asa. So there was nothing in the beginning, then something came. And ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ, everywhere we get the information that what was there before. For example, the Nasadiya Sukta and also the Hiranyagarbha Sukta, also Purusha Sukta are good sources for us to know about the origin of creation. A creation ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಂಬ ಅಗ್ರಸರಿಲ ಆಸ ಅಂತ. And in Aruna Prashna, you are going to get one more view, because there are so many theories, but we have to admit all of them and get our PhD degree. In fact, I remember one friend of me, a senior fellow, he worked on the creation legends in the Vedas from Deccan College, Pune, and he got his PhD on that. And I forgot the name of the person. But anyway, so there are people who worked on this particular topic and were able to derive some kind of laurel in the mundane world. But ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಯಾರು PhD ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ PhD ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಿಮ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಿದಾಸ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆನಂದವರ್ಧನ ಅಂತ ಮಹಾಕವಿ, ಐ ಮೀನ್ an Alankarika par excellence, who propounded the Dhwani theory in the Alankara, in the poetry, he says, Valmiki Vyasa Kalidasa ಮುಖ್ಯಾಹ ಕವೀಶ್ವರಾಹ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕವೀಶ್ವರರು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಪಾರೇ ಖಲು ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರೇ ಕವಿರೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡೇಜ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಕವಿಗಳೇ, ದೇ ಆರ್ ದೇ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅಪಾರೇ ಖಲು ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರೇ ಕವಿರೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಕವಿ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತಃ ಯೋನಿ ಅಂಡ್ ಅಸತಃ ಯೋನಿ ವಿವಹ. ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ತಸ್ಮೈ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ for all kind of knowledge that is spread in the world constantly, permanently, through the agency of Maharshis. So that's why the Maharshis en madidare andre, that's why when Dandin says in his Kavya Darsha, there is a Sanskritam nama Daivi Vak Anvachyata Maharshibhihi. Sanskritam Prakritam Cheti anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಾಮ ದೈವಿ ವಾಕ್. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್.
A perfected knowledge, perfected language is divine. And from divine beings only, the knowledge has been generated or given to us. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಾಖ್ಯಾತ ಮಹರ್ಷಿಭಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಬ್ರಿಬ್ರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹರ್ಷೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ whose names we don't know, but we know only some Maharshi's name. So ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಚರಿತ್ರ, ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮಹರ್ಷೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ probing and getting some kind of knowledge about the Maharshis, on Maharshis, about Maharshis, we are planning to have that as a topic in our next 29 annual day celebrations of our Nada Veda Adhyayana Kendra. ಈಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಗ್ರಾವಿಗಳು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವಲನಾಡು international thing, there you have got manuscripts library, also in Mysore, also in Kovur, also in London also we have got. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿನ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. And to say that if you go to Tirupati also Oriental Institute, alli estondu manuscripts ide. And we know, you remember the director of that Oriental Institute Tirupati, Dr. Reddy, he had come and he received the Veda Sri honor also with his wife and delivered a talk and talked so much. So there are so many people who have been sacrificing their whole lifetime towards the unearthing the manuscripts, publishing the manuscripts, deciphering the manuscripts. Therefore, Gnanam is Brahmaja. Andrenu Yavai Bruhatu, Tavai Brahmanta. The Gnanam comes only from that which is noble. And therefore, here we have got that avamasya vishta satat asat. So adrinda nobody can proudly say that I am a scholar. No, we are just on the road of scholarship. Every day we have got to learn. Every day we have got to add knowledge to us. Avaga matra namage vidya baratte. Vidya havai brahmanama jagama anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿದ್ಯಾಹ ವೈ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಹ ಸರ್ವಾಹ ಸಕಲಾಹ ದೇವಿ ತವ ತವ ದೇವಿ ರೂಪಾಹ. ಇನ್ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ, Markandeya Maharshi tells us that whatever number of gnanam or vidyas are available in the world, now, before and after, all that is the Rupa, is the picture or form of Devi, Parameswari, Saraswati Devi, Vagdevi. That's why Vagdevyai Namaha, Prano Devi, Saraswati, Pavakanaha Saraswati, Vaje Bhirvajinimati, and Maho Arnaha Saraswati. I mean, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ಸೂಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಸತಶ್ಚ ಅಸತಶ್ಚ ವಿವಹ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ we can keep on trying to bring out the underlining content of these Veda, these mantras, but enough that we are having some kind of understanding that no knowledge belongs to us, all knowledge belongs to God. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್.
and we get fired also. Hiring and firing, both will take place. That is very well used in America. ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಅಂತ 2 years ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ until you retire you are on the roll of attendance. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ there will be firing. So a small example I can quote you. One of my students here in Austin, ಅವರು ತುಂಬಾ senior director, vice president of a big company. But the director, the president had asked, who are the people whom you want to fire because of so and so reasons? Then he gave 100 list people and then all that. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ even that vice president was also fired by the president. Papa. So there is no guarantee at all. Everything is not stable. ಅದು ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೋಹ. ಮೋಹ್ಯಂತೆ ಮೋಹಿತಾಸ್ತತ್ರ ಮೋಹಮೇಶ್ಯಂತೆ ಕೇಚನ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಕೊನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, ಯಹ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತಃ ಮಹಿ ಏಕ ಇದ್ರಾಜ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ಯಹ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಃ ಚತುಷ್ಪದಃ ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. We are getting a lot of information regarding the Paramatma. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, but he is breathing. ಪ್ರಾಣತಃ ಅಂದ್ರೆ he is breathing in all people. ಅಂದ್ರೇನು, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ರೂಪೇಣ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬಂಬೆ ಕಲಸೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಯಜಮಾನನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳ ದ್ವಾರ ಆ ಯಜಮಾನನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಣತಃ ಅಂಡ್ ನಿಮಿಷತಃ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮೇಶ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಟ್ಟರ್ ಅವರ್ ಐಲಿಡ್. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರೆಪ್ಪೆ ಆಫ್ ದ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫ್ಲಟ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಆ ರೆಪ್ಪೆ ಪಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೈನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ 4 finger ಅಂಡ್ ದಿ ಥಂಬ್ ಫಿಂಗರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷಗಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮೇಶಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ನಿಮಿಷತಃ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಒನ್ and with the breathing, inhale exhale, inhale exhale. So inhale exhale ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ 12 ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. that he started a new phase of pranayama and other things, higher things and course ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So those who join his group on Saturday evening 7 o'clock, oh, really congratulating. In fact, I do want to join, but I don't know. But I'll try to join because new local 7 o'clock is convenient for most of the people on Saturday. Join yoga class because yogena ante tanuchaja mantra. You have to give up the body, not the body give you up. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೇ. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಅಂಡ್ ಮಹಿ ಏಕ ಇದ್ರಾಜ. ಮಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎವರಿ ಕಡೆ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಪವರ್ಫುಲ್, ಕೆಪಾಸಿಟೇಟೆಡ್ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕ ಇದ್ರಾಜ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಜಗತೋ ಬಭೂವ. ಮಹಿ ಅಂಡ್ ಜಗತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಮಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಥಿವ ದೇಹ.
ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಬಂಧಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಪೃಥ್ವಿ ಸಂಬಂಧದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಬಂಗಾರ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂಗಾರ ಓರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದರ್ಫೋರ್ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಸ್ವೈ ಭೂಮಿರ್ಧೇನುರ್ಧರಣಿ ಲೋಕಧಾರಣಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾరికి ನಮಸ್ಕಾರ చేస్తాం. ಅಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನೀನು ಧರಣಿ, ನೀವು ಧೇನು, ನೀವು ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದ ಚತುಷ್ಪದ ಅಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಚ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಈಶೇ he has taken the responsibility of taking care of the quadruped, the biped ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು, two-legged animals and four-legged animals. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ರಿಮೋಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರಿಮೋಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರಿಮೋಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ, ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಶ್ವರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್, ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಮಾನಿಟರ್, who is the operator behind, like project. So ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಃ ಚತುಷ್ಪದಃ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಅಭಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಆರ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಸೊ ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ರೂಲರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಝೂಮ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲೋ ಯು ಶೇರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಸರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಕರ್ಸರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. But who is that? There is one person who can mute or unmute, or who can make the video on and off. So ಈ ತರಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ. ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. We can keep on working on these lines, but still up till now what we understand the Vedas are the source for our peace, one, and the Paramatma who is described in the Vedas is the syllabus for us. Rather, is the syllabus for us, and ultimately we just make ourselves submitting to the Paramatma's feet, because he is the monitor for all that. And next to ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಲ ಏನು ಅಂತ, ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಲಶ್ರುತಿ, ಅದನ್ನು ಆತ್ಮದ ಬಲದ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಟ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಸೆಟ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸ್ಕೇಲ್ 1 2 3 4 like that graduations. In the same manner, in Shiva Sankalpas also, we find the beautiful graduation, and we will be very much lucky to be able to understand and obtain Shiva Sankalpa. So I stop here. Thank you very much. Please repeat. Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryankaravavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मार्कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीवासुदेवार्पणमस्तु। श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ॐ तत्सत्। हरि ओं Yes. नमस्ते।